Hi, my name is Luke Archer, and I've been working on the Verbal Aikido project for 6 years now. Verbal Aikido is a means to transform verbal attacks. Basically, it enables the attacker to use empathy, to disarm, and to find a balance in an exchange where they feel they have been attacked. When we feel attacked, whether it's physically or verbally, we react the same ways. We can counterattack, which mostly escalates, and somebody usually ends up hurt. Mostly both people do, in fact. Another way we can react is to just escape to our own little world, somewhere we can avoid dealing with the aggressive person, but this can build up and make us explode at a later stage when we least expect it. Sometimes we might not even know how to react and just stand there, stunned. With Verbal Aikido, we learn to start from a centered position. We genuinely facilitate the expression of the other and propose a balanced outcome to enhance future exchanges and long-term relationships. With Verbal Aikido, we hope to help people manage conflict efficiently and in a fun way. We've been working with professionals, individuals from many different sectors, essentially in medical, educational and humanitarian. By far the most rewarding experience I've had so far is working with Luc Pavon, who contacted me last year and asked me to intervene and help come and train the teachers and the students in the high school in the Champagne region. It really went beyond all our expectations. They came out with their Verbal Aikido green bracelet and the certificate in the end. After the end of the training, I took one of the kids aside and I said, look, it was really great what you did, but in reality, how often would you actually use the training that we did in real life? And he looked at me and I really sort of appreciate the honesty that he came out with it. He said, probably about 50% of the time. And I think really 50% of the time, it's amazing. I mean, that's gonna, if everybody can do it even 20% of the time, that's already going to make for a better atmosphere, a better environment in which they learn. I believe that if kids are able to learn at a very early age, that when they get to, even to leave school, that they have this tool and it's required and it's in their, it's in their skill set, and they're able to manage difficulties and conflicts like that easily and with almost a sort of an automatic nature. I'd like to bring it to a lot of schools to help more and more students and teenagers in schools to have a means to manage just their everyday difficulties and verbal attacks that they get, because at the end of it, as much as for adults, it can be very civilized conversations that people have on a regular basis, but in high school it can be very much a jungle. And for myself, even when I was a kid, I wasn't the most popular kid in school and I had to deal with a lot of verbal attacks. And I really think and I really believe today that if I had known a fraction of what we've been working on, what the kids are able to do now, I would have missed a lot less days at school. I would have been a lot more present in the classroom. On a personal note, I find it much more rewarding to work with kids, to be honest. I think it has more sense because they actually are a lot more sensitive. They don't have that sort of outer shell that most adults have developed. So there's much more of a need to help them step out of difficult situations and give them a solution to be able to move forward in a positive direction. Well, I suppose as much as we've worked a lot with professionals over the last 6 years, I really feel that the true vocation of Verbal Aikido and where it really has value is working with kids, and that's why we'd really like to bring it to as many schools as possible, both nationally and internationally over the next few years.
Je pense que beaucoup de monde aujourd'hui cherche son équilibre et accepter d'être déstabilisé pour pouvoir accompagner l'autre dans une certaine déstabilisation afin de retrouver un équilibre. Ça, c'est quelque chose qui fait peur. On n'a pas, aujourd'hui, personne n'a envie d'être déstabilisé, on a envie d'être accroché. Voilà. Une fois qu'on a pris la dimension du bien-être qu'on peut avoir justement à être dans cette démarche de déstabilisation et de retrouver l'équilibre, et puis de finir sur, par exemple, de l'humour, comme tu l'avais évoqué, parce que l'équilibre, des fois, il passe par l'humour à deux, à trois, ou plus encore. C'est devenu vraiment après positif. Ouais. On a cherché un petit peu comment faire le lien entre la gestion de conflits, qui était un vrai problème dans notre établissement chez les enfants et chez les adultes. J'ai lu le livre, j'ai effectué les spars et puis maintenant, bon voilà, j'ai pris mon clavier, j'ai écrit le mail pour échanger parce que j'avais besoin quand même de direction, de ligne directrice pour travailler avec les enfants. Et puis après, l'échange a été fructueux, on est rentré vraiment dans quelque chose qui m'a parlé. Mon ressenti par rapport à l'événement à l'heure actuelle, c'est du positif 200%. Tout s'est très bien passé. Les enfants, on attend toujours beaucoup d'eux, mais ils ont été vraiment plutôt réceptifs. Pour certains, même très très réceptifs, avec des témoignages qui ont pu nous émouvoir et des choses vraiment qui ont fédéré, y compris les adultes derrière eux. Moi, je prends l'exemple de Quentin, par exemple. Les collègues sont venus me voir et m'ont dit voilà, Quentin, on ne le verra jamais plus de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Peut-être, j'espère, le regard des enfants, j'espère qu'on va pouvoir le mesurer, et surtout le regard des adultes, et qui va contribuer à faire du bien. La suite, c'est à fond, on continue. C'est tout. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui étaient un petit peu, qui freinaient un petit peu parce qu'elles avaient peur de ne pas avoir bien compris les concepts et tout ça, de se dire bon ben voilà, où est-ce qu'on va. Maintenant on a une ligne directrice qui est beaucoup plus claire. On a fait le plein d'énergie pour y aller, et puis voilà, du positif, et puis on va tout faire pour pouvoir se revoir et puis pour pouvoir faire évoluer les enfants. Et évoluer tous dans la bonne direction.